স্টুডেন্টস ক্লাস 11 একটা ইংলিশ প্রজেক্ট দিয়ে দিচ্ছি, দেখো তোমরা অনেকে বলেছো সেজন্য দিয়ে দিচ্ছি। দেখো এ প্রজেক্ট রিপোর্ট অন, প্রথমে এটা লিখবে রাইটিং অ্যান অটোবায়োগ্রাফি এন্টাইটেল মাই টিচার্স। ঠিক আছে, এটা আজকে দিয়ে দিচ্ছি রাইটিং অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, এগুলো অটোবায়োগ্রাফির মধ্যে পড়বে, এন্টাইটেল মাই টিচার্স। আর এটা পিডিএফ আকার দেওয়া থাকবে, তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে, তার আগে একবার শুনে নেবে। A project report on writing an autobiography entitled My Teacher submitted by তোমার নিজের নাম, নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট, ক্লাস 11, সেকশন লিখবে, রোল নাম্বার লিখবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তোমাদের এখনো হয়নি, পরে যখন হবে ফাঁকা রাখবে এখন রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের জায়গাটা। ইন পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট টু ক্লাস 11 ইংলিশ কোর্স, আর এখানে পুরো ফাঁকা থাকবে, এখানে নেম অফ দ্য স্কুল, স্কুলের নাম ঠিকানাটা এখানে লিখে দেবে, এটা প্রথম পাতায় দেবে। দ্বিতীয় পাতায় দেখো, দ্বিতীয় পাতা হচ্ছে বোনাফাইড সার্টিফিকেট, তাহলে লিখবে প্রথমে বোনাফাইড সার্টিফিকেট দিস ইজ টু সার্টিফাইড দ্যাট দিস প্রজেক্ট রিপোর্ট এন্টাইটেলড রাইটিং অ্যান অটোগ্রাফি অফ মাই টিচার্স বাই, এটা তুমি লিখেছো তোমার নাম, ক্লাস 11, রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ইয়ার, সাবমিটেড ইন পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট টু ক্লাস 11 ইংলিশ কোর্স ডিউরিং দ্য একাডেমিক ইয়ার, কোন বছরে আর কি, ইজ এ বোনাফাইড রেকর্ড অফ ওয়ার্ক ক্যারিড আউট আন্ডার মাই গাইডেন্স অ্যান্ড সুপারভিশন, এখানে সিগনেচার অফ দ্য প্রজেক্ট গাইড উইথ ডেট, মানে তোমার শিক্ষক মশাই আর কি, নেম, তার ডেজিগনেশন, ডিপার্টমেন্ট ইংলিশ আর স্কুলের নাম। এরপর দেখো অ্যাকনোলজমেন্টস, দ্য প্রজেক্ট রাইটিং অ্যান অটোবায়োগ্রাফি মাই টিচার্স হ্যাজ প্রোভাইডেড মি উইথ অ্যান অ্যাম্পল স্কোপ অফ লার্নিং থ্রু কোলাবোরেটিভ অ্যাক্টিভিটিস, আই কনসিডার মাইসেলফ ফরচুনেট অ্যানাফ টু ওয়ার্ক আন্ডার, এখানে মিস্টার বা মিসেস বা মিস, তোমার যদি ম্যাডাম হয় মিসও দিতে পারো, এখানে মিস্টার বা মিসেস, তার নাম লিখবে, টিচারের নাম, হুজ স্কাফোল্ডিং মেড আওয়ার প্রজেক্ট বেস লার্নিং কোয়াইট জয়ফুল, উই আর গ্রেটফুল টু হিম, এখানে আরেকজনের নাম, অন্য এক টিচারের নাম লিখে দেবে, হি হ্যাজ রেন্ডার্ড ইম্পর্টেন্ট সাজেশন ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য প্রজেক্ট, অর আই ক্যান নট হেল্প অ্যাকনোলজিং হিজ অর হার কন্ট্রিবিউশন উইথ গ্র্যাটিটিউড, এখানে আরেকজনের নাম দিতে পারো, আই উড লাইক টু থ্যাংক ড্যাশ ফর হার প্রিসাইজ সাজেশনস হুইচ আর ভেরি কন্ডাক্টিভ টু দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ দ্য প্রজেক্ট, ইংলিশে তো অনেকগুলো টিচার থাকে স্কুলে, অন্য তার আরেকজনের নাম লিখবে, আর আই ও মাই গ্র্যাটিটিউড টু মিস্টার মিসেস, এখানে হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম লিখে দেবে বা হেড মিস্ট্রেসের নাম লিখে দেবে, ফর হিজ অর হার কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট, and I am also grateful to my friends and my parents who have helped me to carry out the project, or এখানে signature of the student, তোমার signature। এরপর দেখো টেবিল অফ কন্টেন্টস, মানে কি কি থাকবে, তোমাদের পেজ নাম্বার আলাদা হবে সেই জন্য নিজেরা লিখে নেবে এটা। ইন্ট্রোডাকশন, কত পাতা থেকে কত পাতায় থাকছে, মেথডস অ্যান্ড টেকনিক্স, আউটপুট অফ দ্য প্রজেক্ট, কনক্লুশন, রেফারেন্সেস, কারণ আমার হাতের লেখা অনুযায়ী আমার বেশি পাতা লাগছে, তোমাদের দেখবে এটা লিখতে গেলে অনেকের কম পাতাও লেগে যাবে, তাহলে সেই পাতার নাম্বারটা এখানে লিখে দেবে যে ইন্ট্রোডাকশন কোন পাতায়, কোথায় কোন পাতায় আছে, এরকম আর কি। যেমন চ্যাপ্টার 1 ইন্ট্রোডাকশন শুরু হচ্ছে এখান থেকে, 1.1 প্রজেক্ট ইন আওয়ার সিলেবাস, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল ফর হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন হ্যাজ ইনক্লুডেড দ্য প্রজেক্টর in the new syllabus of English as mandatory. The project is to be written within 2000 to 2050, 2500 words. In class 11, 3 topics which have been selected for the project are as follows, তিনটে তোমাদের যে টপিক আছে, এক আছে ড্রামাটাইজেশন অফ এ স্টোরি, দুই হচ্ছে এক্সটেনশন অফ এ স্টোরি, রাইটিং অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি। ড্রামাটাইজেশন অফ এ স্টোরি দেখো আমি একটা দিয়ে দিয়েছি, সেটা তোমরা দেখে নেবে যদি কারো করতে ইচ্ছা করে। রাইটিং অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি এটা আজকেরটা। 1.2 মানে অবজেক্টিভস, we will be able to express our thoughts and feelings by using first person narrative, they learn how to deal with the past events, then arrange events both chronologically and thematically, চার হচ্ছে deal with events honestly, must learn to review and revise the draft। এরপর দেখো resources, different autobiographical writings and the selected portion of one or more autobiographical pieces are the resources। এরপর 1.4 গাইডিং প্রিন্সিপাল, দেখো I must think first whether I will approach chronologically or thematically, দুই writing must be honest and candid in expression, তিন হচ্ছে mere exaggeration is not necessary, চার language must be informal and true to the situations,
5 হচ্ছে flashback is a necessary technique that helps me to glide from the present to the past. এবার 1.5 দেখো লিমিটেশনস কি কি লিমিটেশন আছে অন দ্য টাইম ফর দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ দ্য প্রজেক্ট অর ইজ নট এডুকেট 2 হচ্ছে উই আর নট অ্যাকোয়েন্টেড ওয়েল উইথ দ্য অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিংস 3 হচ্ছে অ্যাজ ইংলিশ ইজ আওয়ার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ হার্ড টু এক্সপ্রেস অলওয়েজ হোয়াট উই থিঙ্ক অর ফিল এবার চ্যাপ্টার 2 দেখো মেথডস অ্যান্ড টেকনিক্স 2.1 the introduction. The project or writing an autobiography was done in keeping with the following schedule. Our teacher has provided us with the routine of day-wise activities. Only 10 periods have been fixed up for the whole task. As it is an individual task, we did this project ourselves, but we have worked in groups for facilitating the work. As an account of the collaborative activities along with methods and techniques are given in this chapter. এরপর দেখো ফার্স্ট ডে 2.2 ফার্স্ট ডে on the first day our teacher read out selected portions of on or more autobiographical pieces to focus on the narrative techniques that are the special features of autobiographical writing. The identification, the definition of autobiography was made clear by ourselves. Our teacher. Our teacher informed us how we would include our past experience in writing an autobiography. Our teacher asked us to have a group discussion so that we would have a clear concept about this kind of writing through exposure. We are asked to be simple in expression and honest in dealing with events. 2.3 দেখো second day. On the second day our teacher asked us to write our autobiographies ourselves because an autobiography contains information about one's life. We were asked to put down several information by way of recollecting our past. We were asked to organize those information chronologically or thematically. We are also asked to review the information that we gathered. 2.4 দেখো third day. On the third day we were asked to lay out a particular format for writing an autobiography. As it may be chronological or thematic, I decided to follow thematic coherence in my writing. We are asked to start from the very beginning or from the middle. I decided to begin from the present so that I would use flashback as a narrative technique. এবার দেখো fourth day. On the fourth day we were asked to start writing the draft. Our teacher monitored our project work. Our teacher gave us additional time for drafting. 2.6 the fifth day. On the fifth day I read the draft again and reviewed it on completion. এবার 2 হচ্ছে as all were doing I began editing my draft. 3 হচ্ছে I showed the draft to our teacher and he suggested me to rectification and modification. 2.7 the sixth day. On the sixth day I rectified and modified the draft. We showed our individual words to the teacher. Then our teacher asked to be honest in dealing with the past events. It is as he said, the charm of autobiographical work. I reviewed my work again and made some changes. 2.8 the seventh day. On the seventh day we were asked to prepare the final copy. I completed the final copy. 2.9 the eighth day. On the eighth day each of us was asked to present individual work of writing an autobiography in the conference. We were asked to share our autobiographies with our friends and family members. Then we were also asked to have a group discussion. এবার দেখো 2.10 9 day.
On the 9th day, we were asked to use the computer lab to compose the autobiography. I compose my autobiographical writing, which has its own merit. 2.11 the 10th day evaluation. On the 10th day, I submitted my autobiographical writing. My teachers our teacher evaluated the project work as an individual work by giving emphasis on writing skill, presentation of themes and total product. Ever chapter 3 the output of the project. Although the project or entitled writing an autobiography is an individual work, we have indulged ourselves in group discussion. I have developed the script by way of collaboration. So, writing an autobiography, my teachers. When I was admitted to, এখানে তুমি যে স্কুলে এখন পড়ছো সেই স্কুলের নাম লিখে দেবে ফর দ্য বেটার রেজাল্ট ইন হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন এ সেন্স অফ লস engulfed me. It was not because my present school was not a good one, but because of my feelings that I could remember well my bygone days I spent in the former school which was তোমার আগে যে স্কুলে পড়তে সেই স্কুলের নাম লিখবে যারা যদি সেম স্কুলে থাকো যে কোনো একটা স্কুলের নাম লিখে দেবে তারা এখনও মাধ্যমিকেও যে স্কুলে পড়েছে হাসিনের সেই স্কুলে পড়তে তাহলে পুরনো স্কুল কোথায় পাবে যে কোনো একটা অন্য একটা স্কুলের নাম লিখে দেবে as it was a government school too. It had large classrooms, a big library, well-equipped laboratories, a community hall, a green playground, and several trees and plants. প্রায় প্রত্যেকটা স্কুলে এরকম থাকে ওই জন্য যে কোনো একটা স্কুলের নাম লিখে দেবো হয়ে যাবে এরপরে দেখো Apart from the scenic beauty and dignity of the school, the main attraction for me was my teachers. They were noble, kind-hearted, benevolent, and above all, fatherly. And they were so ideal in their approaches to the young learners that none would forget them ever. And that is why they always seemed to us as friends, philosophers, and guides. And to speak the truth, they were not teachers. Rather, they would scaffold us to nourish and nurture our young minds. Thus, whenever people are talking about the teachers, I always remember them because if people saw them, they must admit that they were teachers in the true sense of the term. As far I could remember, I was reading then in class 5. A friend challenged me to fight with him. I was strong enough and therefore I did not hesitate to accept his challenge. Soon the whole class became exulted as if they were going to watch a gladiator. Some of my friends roamed the benches so that a fake arena was formed in the middle of the class. Teachers were then busy in a meeting. We did not know what it really was. Thus, it was a great opportunity to become unruly for the time being, though we all were conscious of our studies and the teachers always praised us for our sincerity and obedience. I fought with Sridip Rai, who was quite fragile in comparison with my physique, and finally I triumphed over him as if we were in the battlefield. To my utter surprise, Sridip began to cry bitterly. Although he seemed to be quite stubborn and arrogant, when we entered the arena today, the students and the guardians complain often against corporal punishment. But in those days, the teachers had the right to punish the students in conformity with their offense. I was asked to enter the headmaster's room. Mr. Nirmal Ghosh, a tall man putting on a white dhoti and Punjabi. He stared at me through his glasses and said casually, "Do you think you are strong enough to hurt your friend who is thin and weak?" My feet were glued to the earth and I lost my speech. Then he took a cane commensurate with my size and whipped me differently. I could not cry because my sense of guilt was behavior than the pain inflicted on my body. Whipped, I returned to the
class, and the whole class stood silent. Later, the headmaster came to our class, spoke to us friendly, and advised us to indulge ourselves in some collaborative activities, so much so that we would accept each other heartily. Since then, Sridip was one of my best friends. My teachers punished us, laughed us, and tried to scaffold us with their due responsibility. I remember the final football match which was held in the football ground of our school. I was the captain of our school football team, and finally we won the match. When the prize distribution ceremony was over, the storm began to toss everything. Nothing could be seen. Everything was lost in the darkness. And soon it began to rain. Cats and dogs, if afraid of the lightning and thunder, we gaped each other. So we were eager to return home. 15 players and some supporters were then agog with tension. But we were stupid because we did not understand that an ideal teacher was with us. He was Shoinendranath Maiti, our physical instructor. He asked us to wait and not to worry about returning home. When the rain stopped, he went to everyone's house one after another and helped us reach home. When he left my home, I felt a certain pain, thinking that I did not know when he would take a rest after performing his duties. I cannot but remember Falguni Panda, who was our Bengali teacher. He entered the class, made some funs, and thereafter began to talk to us. He did not teach us, but he would discuss with us the lessons so eloquently that we could find no time to be distracted in his classes. As I think he was a humanist, and therefore he would present every lesson in close conformity with the life. His discussion was down to earth, yet up till then unknown to us. We often circled him in the school premises to share our problems with him. One day we were waiting for our ideal teacher in the room of class 9. It was drizzling and we had no mood to study the prescribed lessons, for it was really boring to be confined within the text. When our teacher inspired us to know the unknown and to see the unseen, suddenly we saw that he was consoled by some of his fellow teachers, and his head was then dropping. We could not realize what happened, only we felt that he was rather late to take his Bengali class. At last he came. He did not address us, he did not make fun that day, only he opened a book of poems by Rabindranath Tagore. He looked at us, yet it seemed he could not see us, and finally he began to recite the poem Nirjhorer Shopnobhanga with intonation and passion that was hitherto unknown to us. The bell rang, but he continued reciting the poem. When he finished his recitation, he left the class silently. We were really taken aback because we could not guess him. Yet the poem which he recited widened our horizon of knowledge. Then we came to know that his wife died, and that on hearing the news just he did not forget to scaffold his young learners. Some mature people could not explain it, but we, the students of that ideal teacher, feel that such a teacher is indeed rare, and that those teachers are born to nature, the nature of their learners, as Shakespeare's Prospero. এটা দেখো চ্যাপ্টার 4 কনক্লুশন।
proponent present value. The project we undertook was accomplished within scheduled limit, but we need enough time to make our project work more appealing and enlightening. Having completed the project, we have learned the following: on how to write an autobiography as an individual work, how to make the autobiography lively by portraying the characters which are independently alive. Then it's how to indulge us in creative thinking so much so that we can exploit our primary imagination to mold our experiences. How to use language contextually. 5. How to transform our experience into art. 6. How to be courageous enough to deal with our personal thoughts and feelings. 7. How to acquire English as second language. এবার 4.2 দেখো ফিউচার দ্য পার্টিকুলার প্রজেক্ট ওয়ার্ক উইল হেল্প আদার্স ইন দ্য ফলোয়িং ওয়ে অন দে উইল গেট এ কমপ্লিট স্ক্রিপ্ট অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যাবভ মেনশন প্রজেক্ট ওয়ার্ক 2 দে উইল বি এবল টু ট্রান্সফর্ম দ্য স্ক্রিপ্ট ইন্টু অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান 3 দে উইল লার্ন হাউ টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য প্রজেক্ট ওয়ার্ক রাইটিং অ্যান অটোবায়োগ্রাফি 4 হচ্ছে they will find the interest in the first person narration of personal experiences. এবার 5 হচ্ছে they can use the script in order to acquire English as second language. এবার চ্যাপ্টার 5 দেখো রেফারেন্সেস Bolton, Motrozzi, The Anatomy of Drama, Indian reprint, Kalyani Publishers, 1985. Naganathan Ramanujam, projector to promote English language learning, British Council 2011, আর English Prose WBCHSE 2013. আর এটা তোমরা চাইলে নিজেদের একটা ছবিও দিয়ে দিতে পারো এই প্রজেক্টে। আজকে এই পর্যন্ত, পরের ভিডিও দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং।